mututegeezeeko era naffe tulabe ekyo bakolera ekirala. Ekimu ku bibiina ebinokoddwayo kyekya Citizens Coalition for Electoral Democracy in Uganda SEDU mu bufunze. Wadde nga guli gutyo, Ssenkulu w'ekitongole ekirondoola ebibiina bino Dr. Okero Stephen agamba nti wakyaliwo omukisa ogw'okuzzaawo enkolagana ng'ebibiina bino biyita mu kutereeza ensobi zaabyo. Kale kitegeeza nti basobola okwongera okuteesaganya ne NGO Bureau okwetereza, bwamala okwetereza bajja kukkirizibwa okukola bupya naye nga bayimiriziddwa buyimirizi. Ebibiina ebyo bwannakyewa ebiwerera ddala 22 bye bikakkalabizza kuno emirimu gyabyo. Dorcas Kimono yakusakidde bino. Webale nnyo munnaffe Dorcas Kimono. Ate Ssenkulu w'ekitongole kya Uganda Broadcasting Corporation Winston Agaba akutidde bannayuganda okwettanira okugaba omusaayi kisobozesa okutaasa obulamu bw'abantu obw'enjawulo. Abyogedde bw'abadde agaba omusaayi ku kitebe kya UBC ekikulu kisangibwa ku Nile Avenue mu Kampala. Ekitongole kikuŋŋaanya n'okutereka omusaayi kisabye bannayuganda okwongera okujjumbira enteekateeka eno. Nga abakozi ba UBC tuli wano mu campaign ey'okuwa omusaayi era tukubiriza abantu mwenna abali eyo tuwa omusaayi kuba omusaayi ky'ekintu ekimu Katonda kye yatonda nga tebasobola kukikola. So ate abeetaaga omusaayi bangi, bamama baffe abazaala, abali mu bubenje, abali ku ddagala ng'erya chemotherapy baba beetaaga omusaayi. So tukubiriza abantu mwenna abali eyo abasobola mujje muwa omusaayi mugende e Nakasero Blood Bank. Tubadde wano naku 2 n'olunaku lwa 2 ate nga tukikola buli mwaka mu August tubeera ne campaign eno. Aba Blood Bank ndowooza bajja babuulira wa walala we bagenda okubeera. Tuli mu kutambula kukola campaign tusaba abantu bonna abagaba omusaayi olw'ensonga nti ebifo byonna bye tuba tujjamu omusaayi ng'amasomero institutions ez'enjawulo nzigale ate nga mutuwaye tusinga okujja omusaayi. So n'olwekyo tukubiriza abantu bonna okujja ku Nakasero Blood Bank okugaba omusaayi okwongera kunjibwa omusaayi kubanga omusaayi guno gwetaagisa okutaasa abantu bangi abagwa mu buzibu. Nti yenna ayina omusaayi ng'okimanyi nti mufu nti oba gulimu ekizibu kyonna tusooka kukuba ku kansolingi ne tumanye obulamu bw'engeri gy'oyimiridde naye ate oba nga tumanyi tusooka kebera omusaayi guno e Nakasero Blood Bank era tukudiza results tusine tukubulira ebyo nnyini ebyakola ki ebyavaamu. So n'olwekyo omusaayi gwe gubanga mufu obanga gulimu akawuka tetugukozesa tugwokya naye ate era situkubiriza nnyo bantu tukubiriza abantu okuba nga beekebeza basobole okuba nga batufunira ddala ogwo omusaayi omulamu kubanga kyekigenderera okutaasa abantu. Mawulire ga UBC leero atebwa abakadde mu division y'e Makindye mu Kampala abalaajanidde government eveeyo ebenga bazimbira amalwaliro ag'enjawulo nabo basobole okufuna obujjanjabi obusaanidde. Bino okwogera bino babadde baweebwa emmere yasakiddwa amyuka RDC atwala Makindye Ronald Mukoza n'asuubiza nga bwagenda okwongera okubasakira ebirala. Eri abakadde twetaaga obuyambi bw'eddwaliro tetusobola kusimba layini tetukyasobola buli kimu abavubuka batusindika busindisi tusaba eno essaawa muzeeyi Museveni amanye abakadde twetaaga obwetaavu obw'eddwaliro obujjanjabi nga kubaako omukutu ogwaffe kwe batuteera nga tetusindikibwa kubeera mu nsindikano. Twetaaga obuyambi nga kasukaali sabbuuni kugamba ku abakadde tufuna ddi kiriniki eyaffe eri special nga terimu abakadde tufuna ddi otukolera ku byetaago byaffe. N'olwekyo tuwulira essanyu kubanga mukadde era alowoozeddwako ate nga tulina obuzibu abaana baatufaako dda tulina abazzukulu kana akatono ke tufunye abaganda tugamba akatono kazira mu liiso. Nebaza olw'emmere eno gye batuweereza twebaza RDC waffe olw'okutuyiyiza n'atufunira akadde eri olubuto era tusabira gavumenti yaffe eno eya Pulezidenti Museveni ebeere ng'etuwangalira emmere eyo okuva mu baganda baffe abasalasini be batwadde ekyokulya kino
nja kubasaba tubeebaze nnyo. Manyi bulungi nti mbagamba bulijjo nti omukadde bw'agenda mu banka tebasobola kumuwola. Bamuga nti emyaka gyakola ki? Omukadde bw'agenda mu ddwaliro yeebaka ne bamuyitako. Nakikola ng'omuntu. Abakadde baali bajja wano ku yafeesi yange nga bambuulira embeera yaabwe gye bayitamu nga baŋŋamba balina abazzukulu. Ne ŋŋamba ka tutandike bwe tuti. So tutandika butandisi kati. Naye nebaza Mukama nti nno nasobola okubalowooza nk'abakadde nze ng'omuntu. Ensonga lwaki nasazeewo okuyamba abakadde nti nno abakadde bayita mu bizibu bingi bye batasobola kukola kunnyonnyola. Abakadde tebasobola kwekalakaasa naye embeera zaabwe zibeera eyo. Nagamba RCC olwaleero embeera ennyinze. So kati eno puroguramu etandika butandisi. Waliyo kampuni ez'enjawulo ze nayogedde nazo ku nsonga eno okulaba nga zituddukira mu mbeera eno. Era nakyo tukyebaliza Mukama nti nno kigenda kubaako n'akaseko kekireeta ku matama g'abakadde. Ate ebisigalira bya Major General Pecos Kuteesa bituusiddwa mu ggwanga akawungeezi ka leero okugibwa mu ggwanga erya Buyindi gy'abadde yaddusibwa okulongoosebwa ekibumba era nga gye yasirizza ogw'enkomerero ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno. Abakungu okuva mu ggye lya UPDF nga bakulembeddwa mu Lieutenant General James Mugira n'omwogezi w'eggye ly'eggwanga ngono ye General Flavia Byekwaso nga bali wamu n'ab'eŋŋanda omugenzi bamwogeddeko ng'abadde omuntu ow'enjawulo era ng'alese eddibu ddene nnyo mu ggye ly'eggwanga erya UPDF. Wano abakulu balaze enteekateeka y'ekiseera egenda okugobererwa nga basuubira nti watabaawo kikyuka agenda kuziikibwa ku Sunday Kabula mu district. Bano basabye abantu obutajjumbira kuziika awamu n'okubanga bafuba okulaba nga beewa amabanga ng'omukaafube okukendeza ku nsaasaanya y'ekirwadde kya COVID-19. Nga bwe mulabye omulambo gwa General Pecos mukwano gwaffe omulwanyi gwatuuse leero ng'amagye ffe tweteeseteese okumuweera okumuziika mu kitiibwa ky'amagye. Bajja kubeera nga babawa puroguramu yonna ey'okuziika naye pulaani nga bweri tugenda kumuziika ku lunaku olwa Sunday. Kaakati tentatively omugenzi ajja kukomezebwa olwaleero ajja kusula mu ddwaliro. Ngambye nti okumukolako byonna ebigenda bwe bityo. Enkya ssaawa 2 ajja kutuusibwa ewaka mu maka ge e Buziga. Ku ssaawa 4 wajja kubeerawo okwegayirira oba okusaba oba okwebaza Omukama olw'obulamu bw'omugenzi. Ku ssaawa 8 omubiri gw'omugenzi gugenda kuvugibwa gutwalibwe mu kyalo oba mu maka ge ag'omu kyalo erya Ntonda e Kabula. Ate jajja okusula era ku ssaawa 12 ku lunaku olwo wajja kubeerayo okusaba okulala. Okuziika kw'omugenzi kugenda kubeerawo ku Sunday. Kaakati nno bino mbyogera byebyo ebikyaliwo naye tomanya wayinza okubawo enkyukakyuka zonna. Naye wanaabanga tewali nkyukakyuka sofa byebyo ebyakafulumawo. Omugenzi ono ffenna tukimanyi nti yabaddeko memba wa Parliament. Omubiri gwe gwabadde gulina okuyisibwa ku Parliament naye ekyakabi gutuuse weekend. Twatekeezeddwa nti omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu yakkiriza nti ku Lwokubiri wajja kubaawo special session okwebaza okwogera n'okubulya bannayuganda ani General Pecos Kuteesa biki byakoledde eggwanga lino n'ebiringa ebyo. He's been a comrade, he's been a friend, he's been a roommate, he's been all that to us, to the family. He's been a father, he's been so good to us. But we thank God for the life that he has
Wetwogerera Lieutenant General Pecos Kutesa asigalidde kwogerwako mu byafaayo ng'omuzira era omulwanyi Namige. Bakiro n'amaze akabanga akawerako ng'agugulana n'ekirwadde ky'ekibumba nga ne gye buvuddeko yaddusibwa mu ggwanga lya Kenya okufuna obujjanjabi obusingako, wabula eno embeera bwe yasukka ne bamwolekeza eggwanga lya Buyindi okulongoosebwa era eno nga Mukama Katonda gye yamugidde mu bulamu bw'ensi. Ono waafiiridde nga kyajjanyuka emirimu gye egy'okuweereza mu magye era nga yawumula ennaku z'omwezi nga 5 omwezi guno gwennyini. Ono afiiridde ku myaka 65 gyokka. Nze Sula Kagugube, Wane Entebbe. Webale nnyo Sula Kagugube okuviira ddala Entebbe. Oli ku mawulire UBC leero tuli ku UBC TV Nile Avenue mu Kampala wetusinziira butereevu kutuusaako amawulire gaffe. Osobola okusanga ku kibanja kya Facebook oba YouTube, genda ku bibanja ebyo teekamu UBC leero genda kuba otukutabuliro. Katusooke tuwummulemu katono tukomewo n'amalala mangi naye tugenda kusooka tukulaga akanyomero akaleero mu byafaayo. Lwali bwe luti mu mwaka ogwa 1920 bannabyamizannyo abaatiikirivu ababiri basisinkana mu Canton mu Ohio mu ggwanga erya Amerika. Ababiri bano kwaliko Jim Thorpe saako Ralph Hay. Ensinkano y'ababiri bano yaviirako okutondebwawo kwa liigi y'omupiira ey'ekikugu mu ggwanga eryo. Omupiira ogw'ekikugu gwatandikibwawo mu myaka egya 1889 mu Pennsylvania era nga oluvannyuma muzannyo guno gwafuna abawagizi olw'okutandikibwawo kwa liigi mu ssaza Ohio mu ggwanga erya Amerika. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift. Buy or give. Get freaky too! Dial *149*10# to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial *149*10*5#. Freaky Friday with Airtel. Get started. Airtel, the smartphone network. Echa COVID-19 chijja kugwa only if we stay at home, observe physical distancing, wear masks properly, sanitize or wash our hands with soap and water regularly, or get vaccinated now. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field couldn't be possible without it. And now we can watch our favorite shows. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. The world record has been broken by almost exactly 2 seconds. He's Joshua Cheptegei of Uganda. This is superb running. I've shared my story with the world, with you, but you've only seen the half of it. Because to truly know and appreciate my story, you'll have to see it for yourself. My home, my Uganda. From the breathtaking waterfalls of the Nile to every beautiful sunrise and sunset, from the amazing blankets of green to the priceless treasures that lie within. Along the way, I have met some unusual friends, the world-famous silverbacks. When I see them,
I behold Uganda's treasures. So yes, you see me and celebrate Uganda. I assure you, there is a lot more in store. I have lived here for years, but even I am yet to see its full glory. Join me. Let's take on the Pearl of Africa together. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri ate ne kulisaayo mu kitundu kyaffe ekisoose oli ku mawulire UBC leero tuli ku UBC TV. Emboozi etandise ekitundu kyaffe ekyokubiri y'eyokuba nti ekitongole ekikola wamu n'okuggula ebigezo by'akamalirizo mu ggwanga ekya Uganda National Examinations Board bafulumizza ebigezo by'akamalirizo ebya siniya ey'omukaaga nga biraga nti abayizi ku luno bakoze bulungi bw'ogeraageranya n'ab'omwaka 2019. Mu kufulumya ebigezo bino minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo asanyukidde ekyabayizi okukola obulungi mu masomo aga arts awamu ne science. Here we are. Yes and amen. Abayizi emitwalo 9,392 be bawandiisibwa okutuula ebigezo bya siniya ey'omukaaga mu senta 19,52 bw'ogeraageranya n'abayizi emitwalo 10,476 abaatuula ebigezo by'ebimu okuva mu senta 2,904 mu mwaka gwa 2019. Abayizi emitwalo 68,013 be bayise okweyongerayo ku mutendera gwa yunivasite nga bino bye bitundu 69 n'obutundutundu 8 ku buli 100. Omuwendo guno gusingako kwabo abaatuula ebigezo bino mu mwaka gwa 2019. Grateful that the 2020 USCE examination were conducted smoothly, just like PLE and UCE exams. We know that all this was possible because of the mercies of God, the dedication of UNEB, and the cooperation with various state agencies that always come in to support the sector whenever we are executing such undertakings. Thank you, our frontline people, the teachers, the head teachers, the parents and guardians that have walked this journey with our young people. Abayizi abalemereddwa okuyita ebigezo bino genda ku yunivasite baweereddwa amagezi okwegatta ku matendekero agaliwo ag'emikono. Ebivudde mu bigezo bino biraga ng'abayizi bwe beeyongedde ennyo okukola obulungi ga saayansi. Era Daniel omuyizi mu ssomero lya Iganga Secondary School ng'aliko obuzibu mu kulaba y'omu ku bayizi abaliko obuli. In the practical examinations also showed ability to manipulate apparatus, ability to record observations correctly, reflecting the accuracy level of the instruments they have used, and the ability to manipulate the data generated correctly. Ministry y'ebyenjigiriza esuubizza okukwatagana na ginnaayo ebyobulamu okussawo ebifo omugemerwa abayizi ku masomero. Wadde ng'omuwendo gw'abayizi abeewandiisa okutuula ebigezo bino gwakendeeramu, wabula gw'omuwendo gw'abakola saayansi gweyongeddeko. Nze Lubwama Abdunasir. Webale nnyo munnaffe Abdul Nasser ate ye minisita y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kata Museveni awabudde abaddukanya amasomero g'obwannannyini okukekkereza ebikozesebwa awamu n'okwegendereza ensaasaanya ng'eggwanga lirafuuba n'okuddamu okugulawo amasomero. Kino kiddiridde abakulira amasomero g'obwannannyini okukkulumira minisita w'ebyensimbi awamu n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasaija ku ngeri gye yabaanukula ku nsonga y'amabanja agabali mu bulago. Gye buvuddeko minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasaija yawa amagezi abaddukanya amasomero g'obwannannyini okutunda ku by'obugagga byabwe okusobola okusigala nga baddukanya amasomero gaabwe, ekintu ekyanyiza ennyo abamu. It didn't please them, it didn't please us, but you see, the Ministry of Finance comes to this solution, if you call it a solution at all, because they have no better solution to give these private schools.
mu ngeri y'emu ne minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Museveni akubirizza ab'amasomero g'obwannannyini okwerwanako mu ngeri esoboka okusobola okuyimirizaawo amasomero gaabwe. Ono agamba nti gavumenti erina ebisoomoozo bingi mu kiseera kino n'okusingira ddala okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. So they had a big burden of debts, and when government can't help to give them a way out with these loans, that's why they come up with a solution like this, which is certainly a bad solution, but Ministry of Education has no better solution either. This is a very difficult season, you must understand. Government is trying to do things that we had not envisaged would come up at all because of this COVID-19. Like buying the vaccines for our population. The budget for sectors had to be cut. Bwabadde banjula ebivudde mu bige district okuli Nakapiripirit, Madi Okoro, Nindabira Toko tezibaddeeko olw'obutabera n'amasomero ga senior ku mutendera gwa higher. The students go to other districts where there are secondary schools to sit their exams. That's the solution. Because we know, and you know, that our policy has been to make sure that every sub-county has a secondary school, a government secondary school. But we are still trying to ensure that every sub-county gets a secondary school. But there are still some that don't have secondary schools. And so when there is no secondary school in a sub-county, the children can go to another sub-county where the school is and be able to sit their exams. And that's what happens even in Karamoja. Olw'okubaluka kwa COVID-19, embalirira y'ekitongole ky'ebigezo ekya UNEB ey'omwaka gwa 2022 yasalwako ebitundu 40 ku buli 100. Kino kiwalirizza abaddukanya ekitongole kino okwekubira enduulu ku nsonga eno. Mawulire ga UBC leero ate ekitongole ky'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo kifulumizza ebyava mu bigezo bya siniya ey'omukaaga eby'omwaka 2020 okufulumizibwa kwa bino ebivudde mu bigezo by'akamalirizo ebya siniya ey'omukaaga kuleetedde abantu bangi omuli abayizi, amasomero wamu n'abazadde baabwe okutandika okujaganya nga kimezezza okwenjala olw'essanyu eringi olw'abayizi bano okuyita obulungi. Jinja Progressive Academy Jipra yatuuza abaana 612 nga ku bano 6 bo bayise n'obubonero 19. Who has enabled us to perform well, very good performance in both sciences and arts. Anisha nabide gutusanze ku ssomero musanyufu nnyo olw'okubeera nti yafuna obubonero 17 nga buno yabujja mu combination ya BCM ya science ng'ono alina essuubi lya kufuuka musawo. I did BCM stroke ICT and I got 17 points. And I'm going to pursue my dream course, medicine and surgery. Ku Midland High School ekawempe abayizi bonna bayise okweyongerayo mu masomo aga waggulu. Wabula nga 3 ku bana ate bo bakoze byansoso. So twebaza Katonda nti embeera mwe twakolera ebibuuzo teyali nnyangu nnyo, embeera yali nzibu nnyo. Senior 6 ng'oggyeko ate senior 4 yali ng'eyiggwiddemu amaanyi okutuusa nga bali batandise okukola ebibuuzo bwe baategeerera nti kintu kino kikulu nnyo. Alhaji Latif Sebagala amanyiddwa nnyo mu byabufuzi. Naye ate nno munnange ne mbyenjigiriza mwali era ng'essomero lye Kisaasi College lirimu kubagagakoze obulungi newankubadde nga COVID teyagayisa bulungi. Nga Apereza Felix yabadde akola BCM stroke ICT niye yewangulidde obubonero 18 kiba kitegeeza nti mu sciences eryanyi era ng'ekakasizza nti yemu kwago mu Uganda agasinza okukola obulungi. We really thank God so much. Present Secondary School has made it once again. We've got so many 20s. So far, all scientists have passed. We have 20s, we have 18. We are so happy. Wano okumala emyaka egyadiringanwa abayizi bazze bakola bulungi newankubadde nga COVID omwaka ogwedde yabayisa bubi naye era tekyabalobera kukola bulungi ng'abayizi basanyufu. Oli yanjerowoozezza nti obuwanguzi obuyitirira nga buddiringana oba oliawo ababufuna banjerekeddeawo okusanyuka naye ku State High School Mbala campus si bwe kiri.
Wano abayizi baali 232 era nga bonna bayise wabula 2 ku bo bawumazeeyo bonna obubonero. Olunaku olwaleero tuli mu ssanyu litubuganye kubanga Mukama Katonda atubedde. Ku Seta High Excel Campus e Mukono nga gwe mulungu abusoose okutuula ebigezo bya Senior 6 abayizi 263 bonna bayikidde waggulu ate nga basinga badde mu science ng'eno abaana bangi bafunye obubonero obw'essalira. Guno gwe mwaka gwaffe ogwasoose ebibuuzo bya Senior 6 era ebibuuzo bivuddeyo nga abaana baffe bonna bayise balina 3 principles era omwana asinze afunye obubonero 2. Bwe tutuuseko ku Seta High Green Campus Mukono nate era bano bayitidde waggulu nnyo era nga mu Uganda yonna bamu ku abo abasinze okukola combination ya art. Era twebaza Katonda olw'okututuusa ku kino, twebaza abazadde bonna, twebaza abasomeseza abaana okutuuka ku buwanguzi. Seta High School Main Campus Mukono abayizi 166 batuula nga ku bano 4 ku bo bafunye obubonero bulamba 20 ng'ate ekyewuunyisa zaali mu science nga bano bakola combination ya physics, chemistry ne math etakola mutiitiizi. Tuli wano nga twebaza Katonda olw'okwongerayo essanyu yaffe ku O-level twali ku ntikko ate era ne ku A-level naddamu n'atuwanika. Katonda tumwebaza. Abaana baffe bonna abatuula Senior 6 266 bonna bayise nga basobola okugenda ku university yonna gye baagala. Oli ku mawulire ga UBC leero tuli ku UBC TV naye obadde okimanyi nti waliwo ennaku 2 mu bulamu bwo nga za mugaso nnyo ng'ate enkulu tezeerabirwa, olunaku lw'ozaalibwa n'olunaku lw'olowooza okuva mu nsi. Bwe gatyo bwe gabadde ng'ogakutuusaako nze Amina Nabuule Kajimu ku ekitongole ky'amawulire kyonna okutwalira wamu nsinzidde wano okwagaliza akawungeezi akalungi. Beera bulungi, weeraba. Good evening, welcome to the show. My name is Yedidia Nyakahangura and the show is Women Rise Up. We want to see how we can lift our women, our young girls into positions of leadership and responsibility. We want to see how to identify abilities in them and empower them to put their abilities to use. Tonight we want to talk to Ms. Martha Agwang, former Miss Tourism Eastern Uganda. We will have a very interesting discussion, but this will be after watching this skit. Porque sin duda yo lo le quiero que yo. Just bora utanga umu. Bolo kwani no kamu. Abalango balati apese kosi Joyce operation. Inga? Joyce. Joyce. Abeta deke. Joyce kanesi balai. Abeta Joyce. Joyce nesi balai. Mami chela. Itajo nara egirita kikapono chuta. Akirika. Egirita. Dodo nyo bikote agola ruko. Abalango tupuru tuseke moyo. Okwenyo limo kiji Joyce be mamne se bongo somero. Tori Joyce abeti. Mameche. Abeti ko kuchutio no osomero dawe baki ko kunese chwa tukota abeti. Neskoti. Nara yonga tachi kaponi. Konya egirita kirika poni. Editu ngana na bunelene kede imani. Odumu ndio daitu. Daitu. Dodo kwa nibalele. Abalango mawalo sagola na rupo. Ijaraji duwe Jaraji sapi. Egirita jara kesko panel ko kese jaso struggle. Konya pese pedori editu ngana na bunelene kede imani. Mamchuti. Ari pedori
Mam chut. Mama ko ti Joyce. Mama ko ti Joyce ka du ko in ko ban. Awutanga itama. So melode baki Joyce ne se chwa do e kere. Neskoti. Nara yonga tati kaponi. Konye egirita kiri kaponi. Doko na kwa iki. Iteje awutanga limoke ni jabe. Emameti kaponi. Ana ipedoro jata chake ni Joyce kaponi. Nara ikupani emameti kaponi. Konye shanu itejo mamsi nyamo joko emameti kaponi tutu. Konye Joyce da aramedu ko ini di Joyce pere Joyce ai konai ai shomo dada una shomo ka ai shomo ke pere ne so ngare ni angare na ngina ngara kinoni ajeni ngobi ngara kin konye ko pani kone nese joko na nara emameti kaponi dodo kwa ndibala kona abarango tupuru tuseke moyi okonyo limo ke Joyce be mamne se bongo somelo abeit be elo sinesa paradise ageuna ngoponali alimo ino Joyce akilo ni show alimo ino kwa nemo nisi mama ronisi ba moi tupuru ti ikonyo jo mamje muroki na limo ke Joyce be mamne se be dalosto so Can you get this? Madam Mistress, I'm very delighted to see you today. I'm not happy at all. How could you? Why is that? I was even getting scared. I thought the police was coming for me. You should be scared. It seems you don't want your daughter to do the exams. No, not for that, but looking at it, I'm having a problem with the money. I'm having a big burden of many children. But then she has grown up, so I believe she can get married. Yes, I know. But she has been one of our best students for the last 6 years. Yes, I am very aware of that because I've been keeping track. But then she has grown up, so a potential man can actually come and get married to her. I'm sorry, sir. The school has been lenient enough. This time I've failed. I understand. Do you think Father can be lenient for me?
for this last time. Joyce, my dear, yes, I understand your situation. Getting an education, most especially us girls, wasn't easy nowadays, but we pushed on. I have worked hard, madam. Isn't there a way I can be pardoned for this final time? Joyce, my dear, how about you help me and supply some of these snacks around the village? Are you sure? Besides, you also need my company to make sure I don't get married off. Oh, God forbid. Half of the profits will be yours for clearing up the remaining fees balance. Miss Wataka, I don't know how I will pay you back for doing this for me. This is little, my dear. I want you to promise to be an influential leader and help girls to rise up. I won't let you down for sure. This can at least ease the pressure on my dad to find money. As long as you are disciplined and can balance this job too, then it's possible you can excel high at the national level. Thanks once again. Let me go and get my stuff. Okay, dear. Headmistress, thank you. We're very, very grateful for that opportunity. Yeah? I'm pooping on joke, right? Ha! I'm not wearing a remote in a cover. She was the best in the school, she was best in the whole... I can't even tell you. Yeah, welcome to the show. My name is Yedidia Nyakahangura and the show is Women Rise Up, brought to you by the Embassy of Sweden in Uganda and UN Women. I hope you enjoyed the skit. With me is Miss Agwang Martha. Yeah, she was Miss Tourism 2016-17 for Teso region, and she's a media personality and she works with a number of CSOs. Good to have you here, Martha. Thank you very much. Yes. Thank you for having me in this program today. Yeah. Yes. Yeah, you were a beauty queen for Miss Tourism, which tourism strongly appreciates culture. Yes. And there has always been conflicting loyalty about culture and women's rights. Yes, I don't know how you perceived that or how you still perceive it. First of all, I must appreciate culture. Culture is very good. It helps us to observe certain social norms in community that we should continue practicing. However, there are other negative cultural norms that infringe or affect the rights of women and girls. For instance, you look at in a society whereby a woman is not accepted to own property, you know, a man thinks even if he has married this woman and maybe she has cultivated or carried out agriculture, he should be the one who is in charge of that little, maybe the crops or the produce that she cultivated, and at the end of the day, he comes and sells it, chooses the money and doesn't share the money with the woman. You come from a region that, by research, that has very low levels of education. Yeah. Especially whose youths, both male and female, have very low levels of education, but it is even worse for girls. I don't know to what extent has this limited girls' abilities to explore their God-given talents and other inborn abilities. I think I derive this question back to the cultural norms, whereby some communities just look at girls as property. In that when a girl is married, of course, that is exchange of bride price. Yes. So I think that is where this whole education levels, I mean, it's limited because of such issues, whereby a parent just looks at a girl, she started developing breasts and she's becoming adolescent, and you know, they're already looking at where they will get from, you get. Or even, God forbid, if this girl was defiled,
parents only look at whereby they are going to charge maybe the perpetrator, and the perpetrator just comes with only one cow, and that is where the case gets done. The case just dies like that, just because he came and gave them a cow and they think this is where it should end. He has paid for it, and they just leave this girl. And yet this girl, if it was brought in the courts of law, this girl could actually get a chance again to go back to school. And such a simple act could limit a girl from being the next woman MP. Yes. How easy is it for young girls who have grown up from Bukedia, from Soroti, from Serere, from Teso region, who have been born and they have studied from there, they have grown up from there. How easy is it to emerge as leaders? Because I know for a fact that even the ones that represent those regions, like for the beauty pageants, like the one you had, most of them come from Kampala but go to their mother districts to compete, but they have grown up from Kampala, they have studied from Kampala, but they go back. How easy is it for this woman, for this young girl who was born and raised from Serere, from Soroti, from Bukedia, to emerge a strong leader? How is it? I believe, first of all, if they are given opportunity. Yes. Usually, women are limited because they are not given the opportunity and the chance to exercise the right, or to exercise, or to prove to the public that I am actually a good leader. I can lead. I can put you guys somewhere, you know. If women are given a platform, if girls are given a platform, if they are trained and also given this platform of, yes, let's come and contest, or come and do this, you know. If I'm given that, it is all about the platform. As long as the platform is there, as long as I'm given a chance to prove society wrong, that actually the person you undermined is actually now a bright star and is representing us out there. I believe it starts with the platform. That is the whole basis. How easy was it for you? Well, I think because I've always been a go-getter, I am someone who is, how can I say? I'm someone who is always very ambitious. Yes. I have my ambitions, even right now as a girl, and wherever I'm going, I have my ambitions. I finished a degree, now I'm pursuing a master's in diplomacy and international studies. I'm looking at myself maybe as a diplomat out there one day. It's possible. So it's all about my ambition, my determination, knowing that I can do it. I always tell myself words of affirmation. In your view, what are some of the limitations? What are some of the things that are limiting these young girls, especially your age mates, who are right now in Soroti, deep in the village, but they also would want to become diplomats? But what do you think is limiting them, other than growing up from that side? I think what is limiting girls right now is the fact that, first of all, they are not exposed. You know, when you're in a certain community, you only think, if I got, maybe if someone goes to school and maybe they can't raise tuition to continue to the next level, all they look at is maybe get married already. But if this girl had a chance of studying, and if there is someone paying for their tuition, of course they would excel at the end of the day. And I believe I can blame it on poverty. That is what limits most families. You find the finances, and also when it comes to the finances, you find that maybe in some families you find there are so many children. Maybe what people need to do is apply the aspect of maybe family planning, because you know, by the time a parent has so many kids and at the end of the day maybe they're not earning too much and there are demands from all these children, it limits the children from excelling or from going to greater heights where they would have wished to go. Thank you very much. This is Women Rise Up, and our guest is Martha Agwang. She was Miss Tourism, Teso Region 2016-2017. We are on social media. Facebook is Women Rise Up, YouTube Women Rise Up, Twitter Women Rise Up, Instagram Women Rise Up. We'll be right back after this short break. Welcome back from that break. My name is Yedidia Nyakahangra, and our show is Women Rise Up. Our guest is Martha Agwang, Miss Tourism
Teso Region 2016, 2017, Miss Tourism Personality. Yeah? Miss Personality Uganda. Yeah. 2016, 2017, that she had to do this. Yeah. It's a royal wave. Yeah. I don't know how a girl is brought up, where you're born, whether they are brought up so well that they can easily become leaders. Okay. Share with me your experience. How is a young girl brought up in Teso Region? Is it good enough for them to become strong leaders? Does it give them enough confidence as they grow up to know that, yes, I can become a leader? Yeah. So now this one has two options. Yes. There is where it depends on the family. Yes. There are some families who still rely on the social culture norms, yes, whereby a girl is brought up and she's made to feel like she's so fragile, yes, because society has this perception of women are a weaker sex. So this girl grows up knowing I am, I'm from the weaker sex and I have to be, soft. Yeah. I don't have to be aggressive. But you find there are certain families like me where I grew up from. I'm glad I've always been given this opportunity of always sharing my ideas, suggest things that developmental things for the good of the family. That is how some of us have emerged. It starts from, they say usually charity begins from home and it takes a whole village, to raise a child. Yes. But I think because I grew up in a community whereby we were given the opportunity to express ourselves, we were given the opportunity to become better people that we've always wanted to become. Yes. So I think much as there are still these families whereby women are looked at as weak, girls are looked at as weak, I think we should try and break that chain and empower women. Parents should always tell their children words of affirmation that you are a strong girl, you are a strong woman, The fear some men have is that oftentimes when women are empowered, they exceed the limits, because also we must agree that whereas it's very important to empower young girls, to encourage them to get into positions of responsibility and leadership, but it's also important that when they go home, they become wives and they submit to their husbands and their husbands love them, and then they move forward, because there are things that we must appreciate, the hard facts that we must appreciate. So sometimes men want to keep a distance because of the fears, because there have been precedences where when a woman is empowered, they cease to be women and they think, I think I might have to disagree with you on that one. You know why? Yeah. Because much as we are still advocating for women's rights, yes, much as we are fighting for them, at the end of the day, a woman still has to respect her husband. Yes. In a relationship, when we talk about qualities of a good relationship, is you have to care for me or I have to care for you. You have to, value me. Yes. I have to give you the respect. It's mutual. Respect me. It's mutual. Unless if a man is disrespecting this woman, is when she will also, feel like, of course that is wrong. I'm not saying they should do that. But all I'm saying is men who feel like when women are empowered, they grow more wings, that is a very wrong idea and a wrong perception. No, I have known of very powerful women at the end of the day who go back and be submissive to their husband. At home. Exactly. There is this thinking that you young women, you no longer cook like your mothers but drink like your fathers. So okay. Well, okay, now go ahead. Yeah, so there is also that thinking, and in some way it also makes us be a bit more careful when we are giving you some opportunities, because we think you have deviated from the normal of doing things. I think we are still doing things the normal way. Yeah. We still cook like our mothers used to cook. Yeah. But maybe when it comes, you see now that is where we go wrong. Society goes wrong actually. You think, why is it that it is okay for you to take wine, and me, if I'm just having a small glass of wine, just it remember is a big, Jesus, he said, we should take it in remembrance of him. Those are the things we are talking about. Those are the things we are all equal. We are all as one, you know. Yes.
We are all equal, so I should be given the opportunity to relax, take a sip, a glass of wine, just one like this. At the end of the day, I can still go back and be the good wife the man wants me to be, or be the good cook they want me to be. I think we still, not even I think, we still cook very well like as we wind up, how can people use their positions, especially women who have made it, women have achieved something, who have reached somewhere, and there are lots of young girls who are looking up to them. How can these women use their positions? Even you, by the way. Yeah? You have been somewhere. How have you used your position to inspire these young girls who are growing up? And how can women who have gotten to where you haven't reached, even you, how can they use their positions to inspire young girls? First of all, let me start with myself. How I have always used my position is whenever I have an opportunity to talk to young girls, or maybe on my daily activities, if I get an opportunity.